Datang semua, hari ini kita akan belajar integral by part. Okay, first, cikgu akan edar ini untuk nota, tapi sebelum tu bolehkah kamu form group dalam 3 atau 4 orang untuk share nota ni? Boleh? Boleh. Okey. First, apa yang kamu nampak dalam paper tu? Dalam box? Formula. Okey. Lepas tu dekat bawah tu dia ada L, P, E, T, I. Bolehkah seorang explain apa tu L, apa tu P, apa E, T dengan I? Boleh someone explain? Kamu cikgu choose someone, seorang. Student Chocolate, boleh explain apa benda ni? L is logarithmic function, P is a polynomial, E stands for exponential, T trigonometry, and I is inverse trigo. Okey, sekarang yang ini ni adalah susunan untuk kita choose U dengan DB. Maksudnya, kalau dalam kita punya function tu dia ada logarithm dengan polynomial, means kita punya U, variable U kita mesti ambil L. Maksudnya daripada logarithm. Tapi kalau kita punya function tu dia ada trigo dengan exponent, means kita mesti choose exponent dulu untuk jadikan sebagai U. Dengan trigo tu kita kasih jadi dia sebagai DB. Faham? Okey, ini dia punya formula. Okey, untuk solve problem ni kita ada 4 step. Pertama, kita pilih U dengan DB yang betul. Cara untuk kita pilih ni kita berdasarkan LPETI. Okey. Lepas tu kedua, integration by part. Ketiga, kita ringkaskan dia, dan keempat baru kita integrate. Yang last ni, selepas kita integrate, kita mesti letak tambah C. Kalau tiada C, jawapan kita akan salah. C itu penting, jadi mesti letak C. Okey. Example pertama. Kita ada dua function, X dengan sin X. Okey, berdasarkan formula ni, mana satu kita jadikan sebagai U? X. DB Sin X, dx. kita sudah selesaikan step pertama, iaitu choose U dengan DB yang betul. Okey, lepas tu step kedua kita integrate by part. Integrate by part tu maksudnya ini kita selesaikan, lepas tu kita masukkan dalam rumus. Dalam rumus yang ada dekat sana tu kan, formula tu. Okey, ini kita differentiate dapat apa? One. Ini kita integrate dia dapat. Oh sorry, ini kita differentiate, ini kita integrate. Kita integrate dia dapat apa? Cos, negative cos. Lepas tu kita apply dia dalam formula. Yuk kita apa? X B, negative cos X B, U, dx Okey, lepas ni kita kasih simplify dia. Macam mana kita mau simplify dia? tambah
tambah. Apa yang tambah? Ya, tengah. Tengah? Saya tambah. Sebab? Negatif. Lepas ni baru kita integrate ya. Kalau kita integrate dia, kita dapat apa? Integrate ni nak. Sin. Sin X. Sin. Hah? Plus. Sin. Sin. Tambah. Okay. Sekarang kalau saya Tambah. Okey, sekarang contohlah kalau macam cikgu jawab macam ni kan. Lepas tu Ya. cikgu biar jawab macam ni. Betul ke salah jawapan? Salah. Tambah C. Okey, pandai. Alright. Okay. Example kedua, ada siapa-siapa mau try? Zul ikut. Zul, siapa Zul? Azul. Azul. Siapa Zul? Apa? Mana? Siapa aku mau try? Ada siapa-siapa mau try? Okay dah? Untuk kita selesaikan ni, tidak semestinya kita gantikan dia punya function tu dengan U ataupun DB. Kita boleh guna fx ataupun z prime x. Terpulanglah dengan kita, mau lukis arnab ke monyet pun boleh. Terpulang. Yang penting dia sama sampai akhir. Okay. Simpler. And in this case, neither of them become simpler, and neither of them become dramatically more complicated when I take their antiderivative. So here it's kind of a toss-up, which one I assign to f of x and which one I assign to g prime of x. And actually, you can solve this problem either way. So let's just assign this one. Let's assign f of x equaling e to the x, and let's assign g prime of x is equaling cosine of x. So let me write it down. We are saying f of x is equal to e to the x, or f prime of x is equal to e to the x. Derivative of e to the x is just e to the x. And we can say that we're making the assignment, g prime of x is equal to cosine of x. And the antiderivative of that, g of x, is also, or the antiderivative of cosine of x is just going to be equal to sine of x. Going to be equal to sine of x. So now let's apply integration by parts. So this thing is going to be equal to f of x times g of x, which is equal to e to the x times sine of x times sine of x minus the antiderivative of f prime of x. F prime of x is e to the x times g of x, which is once again sine of x. Sine the x integration by parts twice, and we've got to back substitute in. We have to remember positive x e to the x. Okay. And then remember, we're subtracting all of this, so then we're going to subtract, and then we have minus the antiderivative of e to the x cosine of x dx. Now this is interesting. Just remember, all we did is we took this part right over here. We used integration by parts to figure out that it's the same thing as this, so we substituted this back in. When you subtracted this from this, we got this business right over here. Now what's interesting here is we have essentially an equation where we have our expression, our original expression twice. We can even assign this to a variable and essentially solve for that variable. So why don't we just add this thing to both sides of the equation? Let me make it clear. Let's just add the integral of e to the x cosine of x dx to both sides. E to the x cosine of x dx, and what do you get? Well, on the left-hand side, you have 2 times our original integral, e to the x cosine of x dx, is equal to all of this business, is equal to this. I'll copy and paste it. So copy and paste. It's equal to all of that. And then this part right over here, cancels out. And now we can solve for our original expression, the antiderivative of e to the x cosine of x dx. We just have to divide both sides
of this, essentially an equation by 2. So if you divide the left-hand side by 2, you're left with our original expression, the antiderivative of e to the x cosine of x dx. And on the right-hand side, you have what it must be equal to. E to the x sine of x plus e to the x cosine of x over 2. And now we want to be careful because this is an antiderivative of our original expression, but it's not the only one. We always have to remember, even though we've worked hard and we've used integration by parts twice and we've had to back substitute in, we have to remember we should still have a constant here. So if you take the derivative, Paham kan nih apa dia cakap? Paham? Kalau eksponen, dia kalau dia repeating integration, maksudnya bila kamu integrate kali pertama, kamu akan dapat balik dia macam ni. Maksudnya kamu akan integrate dia berkali-kali. Jadi untuk menyamakan benda tu, untuk integrate kali kedua, kamu akan dapat bentuk ni asal dengan bentuk ni sama dengan bentuk asal kan? Jadi benda ni kita boleh kasih simplify dia. Maksudnya ini pindah pergi sebelah dia dapat ini. Ini tambah ini dia akan dapat 2. Ini tidak semestinya perlu buat macam ni. Kalau kamu tinggal jawaban kamu just macam ni pun boleh. Tidak payah kasih potong ini 2. Exercise kamu selesaikan dalam room. Boleh? Okey. Yang first soalan ni dia melibatkan apa? Function ni dia melibatkan apa? Polinomial dengan Figo. Kedua, polinomial dengan untuk soalan pertama, apa yang kita jadikan sebagai U? X square. Yang jadi B? Sin X. Kedua, E 2X. Ini jadi ini sama dengan X betul. Ini X. Exit tadi. Sebelum kita bersurai, cikgu mau tanya, dalam pembelajaran hari ini apa yang kamu dapat? Seorang boleh bagi? Boleh dia satu orang? Boleh. Satu orang. Okay, so hari ni saya belajar macam mana cara nak select U and V berdasarkan property. Lepas tu, Okey, terima kasih.